Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and the today's topic is organism and environment. The first question is, the term ecological niche was coined by. The ecological niche এই শব্দটা কে প্রবর্তন করেন? হেকেল, এলটন, ডারউইন, ওডাম. The term ecological niche was coined by Elton, Charles Elton, that given the concept of ecological niche. A biome is primarily determined by. একটা biome মূলত নির্ধারিত হয় কি দ্বারা? Temperature and rainfall, species diversity, soil type only, latitude only. A biome is primarily determined by temperature and rainfall. Temperature তাপমাত্রা আর বৃষ্টিপাত এই দুইটার উপর বেস করে আমরা বায়োমতে ডিটারমাইন করতে পারি, বিকজ temperature and rainfall, that is the climatic influence that significantly influences the vegetation and vegetation type, that is flora and fauna. Estivation occurs during. Estivation ঘটে কোন সময়? Winter, summer, monsoon, autumn. Estivation occurs mainly during summer season. That organisms reduce activity in extreme heat. That is known as estivation. Epiphytes show adaptation to. Epiphyte উদ্ভিদের মধ্যে কি ধরনের অভিযোজন দেখা যায়? ওয়াটার লগিং, এয়ার সাসপেনশন, হাই টেম্পারেচার, ফ্রোজেন হ্যাবিটেট. Epiphytes show adaptation to air suspension. Competition is severe among. প্রতিযোগিতা সেটা তীব্র হয় কার মধ্যে? Different habitat, same ecological niche organisms, unrelated species, producers and decomposers. The competition is severe among same ecological niche organism, means the organism that are occupying similar habitat. The competition will be very high. The examples of commensalism is. Commensalism এর উদাহরণ কোনটা? Tiger and deer, remora and shark, tapeworm in host, lichen. The example of commensalism is remora and shark. যেখানের মধ্যে remora gets benefited while the shark is unaffected. Parasitism involves. The পরজীবিতা সেটা বলতে আমরা কি বুঝি? Mutual gain, one harmed, other benefits, both unaffected, one killed immediately. The parasitism basically means one species will be harmed and other will get benefited. That is, parasite is dependent on other organism for the nutrition, so it will acquire nutrition from the host. The host will be harmed and the parasite will be benefited. Protocooperation differs from mutualism because the protocooperation সেটা mutualism থেকে আলাদা কেন? One is harmed, it is not obligatory, both are harmed, only plants involved. The protocooperation differs from mutualism because it is not an obligatory interaction. The organisms can survive independently. Amensalism results in. Amensalism কখন ঘটে? It is mutual benefit, one harmed, other unaffected, one benefit, other unaffected, equal growth. So amensalism যেখানে মধ্যে একটা অর্গানিজম হার্ম হবে আর একটা অর্গানিজম কোনো এফেক্টেড হবে না, like antibiotic released by fungi is an example. Population growth under unlimited resources is. যে একটা অসীম সম্পদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেটাকে কি বলা হয়? লজিস্টিক,
exponential, linear, or declining growth. So population growth under unlimited resources, it will exhibit exponential growth. It is, or the resources do not restrict the growth initially. The carrying capacity is symbolized as, যে ধারণ ক্ষমতা সেটা কিভাবে দেখানো হয়, R, J, K or N. The carrying capacity is represented by K. K represents the carrying capacity, that maximum number of population and environment can support. Predator-prey relation is an example of, শিকারী আর শিকারের যে সম্পর্ক সেটা এর মধ্যে কোনটা? Mutualism, Parasitism, Predation, Mutualism. Predator and prey relationship is also known as predation, যেখানের মধ্যে একটা অর্গানিজম আরেকটা অর্গানিজমকে শিকার করে for the food. Which is a physiological response to abiotic stress? এর মধ্যে থেকে কোনটা abiotic stressের উদাহরণ? Camouflage, shedding leaves, sweating, hibernation. So among them, sweating is a physiological response that helps in maintaining the body temperature. Marine biome covers about dash percentage of Earth's surface. The সমুদ্র biome or the marine biome পৃথিবীর প্রায় কত শতাংশ আচ্ছাদন করে? 30%, 50%, 70%, 90%. The ocean that covers approx 70% of the Earth's biome. Desert animal conserve water by, যে মরুভূমির মধ্যে যে প্রাণী বসবাস করে সেটা জল সংরক্ষণ করে এর মধ্যে থেকে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে? Extra sweating, excreting uric acid, drinking frequently, open stomata. So the desert animals that conserve water by excreting uric acid, that minimizes water loss during excretion. Mutualism example in pollination involves, এর মধ্যে পরাগায়নের মধ্যে যে মিউচুয়ালিজম এর মধ্যে কোনটা উদাহরণ? Lion and vulture, bee and flower, deer and grass, fungus and tree. So the example of mutualism in pollination is bee and flower, where the both species gets benefited, where the flower provides nectar to the bees and the bees helps in the transfer of pollen grains. Mortality rate depends on, মৃত্যু হার সেটা কার উপর নির্ভর করে? Immigration, predation and disease, pollination, symbiosis. The mortality rate depends on predation and disease. দুইটার উপরে mortality rate depend করে, that is মৃত্যু হার, the death rate, and it reduces the population size. Population density changes with, যে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব সেটা পরিবর্তিত হয় তার মধ্যে কোনটার কারণে? Birth and death only, birth, death, migration, climate only, or mutation. The population density changes with birth, death and migration rate. এই তিনটার কারণে পপুলেশনের ডেনসিটিটা পরিবর্তিত হয়। কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমালস আর কল্ড, যে শীতল রক্তের প্রাণীকে কি বলা হয়? হোমিওথার্মিক, পৈকোলোথার্মিক, হেটারোট্রফিক, isothermic. The cold-blooded animals are also known as poikilothermic, that cannot regulate their body temperature internally. Examples of predation in plants is, উদ্ভিদের মধ্যে যে
শিকারিত্বর উদাহরণ কোনটা? পিচার প্লান্ট, লোটাস, cactus, mosses. So example of predation in plants is pitcher plant that feed on insects for the nutrition, that is mainly for the source of nitrogen. A group of organisms of same species in an area is একই প্রজাতির জীবের যে একটি দলকে কি বলা হয়? কমিউনিটি, পপুলেশন, ecosystem, biome. So a group of organisms of same species occupying in a particular area is known as population. That includes individuals of a single species. Survivorship curve shows এর মধ্যে যে অস্তিত্ব যে বক্ররেখা সেটা কিরকম, কি দেখায়? রিসোর্স ফ্লো, ডেথ প্যাটার্ন উইথ এজ, migration patterns, density change. The survivorship curve that exhibits death pattern with age. Limiting factor for plants in desert is যে মরুভূমিতে যে উদ্ভিদ তার সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণটা কি? অক্সিজেন, ওয়াটার, CO2, minerals. The limiting factor for plants in desert is water, because in desert the water is very much scarce, scarcity that affects the survival of the plants. Ecotone represents ecotone এর মধ্যে থেকে কোনটা? A single biome, transition zone between ecosystem, host parasite area, underwater region. The ecotone basically represents transition zone between ecosystem. দুইটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে যে অ্যাডজয়নিং যে এরিয়াটা সেটাকে বলা হয় ইকোটোন। লজিস্টিক গ্রোথ এন্ডস হয়, যে লজিস্টিক যে বৃদ্ধি সেটা শেষ হয় কখন? ন্যাটালিটি ইজ 0, পপুলেশন রিচেস ক্যারিং ক্যাপাসিটি, অল ইন্ডিভিজুয়ালস মাইগ্রেট, মর্টালিটি ইজ 0. The logistic growth ends when the population reaches carrying capacity, because a particular population can sustain a limited number of individuals. তো যখন ওই পপুলেশনটা ক্যারিং ক্যাপাসিটি পর্যন্ত পৌঁছাবে সেখানের পর থেকে আর ওই তার বৃদ্ধি আর হবে না। So it will decline or it will stay at a steady speed, that is known as carrying capacity. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we are going to solve similar type of MCQ questions in the upcoming videos. So do stay tuned for similar type of video updates, and do not forget to subscribe and share with your friends so that they can also get benefited from these lectures. Thank you all.